What is the weightage of this chapter? Laws of motion. For the சாப்டரோட வெயிட்டேஜ் என்ன? கண்டிப்பா இந்த சாப்டர்ல எல்லாம் free body diagram apart from that friction oriented special cases நம்ம clear. Then free body. Shall we start laws of motion? Your reaction எல்லாருமே வந்து on your video. First question. A boy sitting on the topmost berth in the compartment of a train which is just going to stop on a railway station drops an apple aiming at the open hand of his brother sitting vertically below his hand at a distance of about 2 meters. The apple will fall. Precisely on the hand of his brother in the condition. Uniform velocity இருந்தாலும் straight தான் வந்து yeah. Slightly away from the hand of his brother in the direction of motion of the train, or slightly away from the hand of his brother in the direction opposite to the direction of here you may see train stop ஆக போகுது. என்ன ஆகுது? டீசலரேட் ஆகுது. டீசலரேட் ஆகும்போது அதோட ஸ்பீட் என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். that case யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்ல வந்து நம்ம காரோ இல்ல ட்ரெயின் மூவ் ஆயிட்டு இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை த்ரோ பண்றோம்னா எக்ஸாக்டா அது நம்ம கையில வந்து கேட்ச் பண்ணலாமா இல்ல அது கீழே ட்ராப் what could be the answer? Shahana, Madhu? Yes. Case of acceleration என்ன ஆகும்? அது opposite. Yeah. Guys, I need answers from you. You may guess the answers. No worries, even if you're giving wrong answer. Let us learn that. Here, need response from every one of question எனக்கு வந்து ஆன்சர் ஆகர்ஷணிட்டு இருந்தோம். இங்க நமக்கு ஆஃப்லைன்ல தர்ஷினி வேணும். Yeah. In figure, blocks A and B move with velocities v1 and v2 along horizontal direction. Find the ratio of v1 by v. Kind of motion. So, how to prove this? Let us cross check with the Darshini's answer. Components of v2 எடுத்துக்கலாம். So, what should be the component? v1 cos theta 1 and 2 cos theta 2. Good. One. So, pulley is attached to blocks A and B. என்ன கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்?
Motion constant இருக்குமா இருக்காது. So when we consider as it is vertical, y1 plus y2, we consider the same with respect to time. How do we write this? dy1 by d plus dy2 by d equal to, what is dy1 d? Velocity, yeah. d1 cos theta 1 plus d2 cos theta 2 equal to, so d2 cos theta 2 equal to minus of v1 cos theta 1. We're asked to find v1 by v2. So what is v1 by v2? v1 by v2 is equal to cos theta 2 by cos theta 1. So negative sign indicates the direction is in the opposite direction. Usually, ஞாபகம் வச்சுக்கிற constrained motion special case. Yeah. Good, Darshini. Fun. Guys, once you are done, raise your hands or give any reaction. Yes. The rope is stretched between two boards at rest. Let's consider two boards at rest. They are stationary. Rope. Sailor in the first boat pulls the rope with a constant force of 100 Newton. Another boatலையும் இதே force நமக்கு experience ஆகும். அதே 100 Newton தான் experience. First boat with the sailor has a mass of 250 kg. Mass என்ன நமக்கு 250 first kg. Whereas the mass of second boat is double of this mass. Here, case of second boat, first M2 should be 500. The initial distance between the boats was, initially it was 100 meters. The time taken for the two boats to meet each other. Meet each other, na, they are moving in the opposite direction by a force. Yeah. இங்க relative motion நம்ம consider பண்ணணுமா இல்லையா? Consider பண்ணணும் இல்லையா? Relative motion in one dimension நம்ம consider. So here it is mass is given and force கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப relative motion எடுத்துக்கிட்டா நம்ம displacement எடுத்துக்குவோம், velocity எடுத்துக்குவோம், acceleration. Here at the end we are asked to find time. எந்த குவான்டிட்டிக்கு நம்ம relative motion S A, V A, A வா? A. Good. Good, Darshini. It is A. But to find A for each boat, what we should do? F is equal to MA. So F1, M1, A1. What should be A1? A1 is 100 by 250. A2 is 100 by 500. What are A1 and A2? A1 is 0.4. என்ன நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2 by 5. 2 by 5 is 0.4. Whereas A2 is 0.2. As it is approaching each other, relative motion la namak opposite direction la enna panumo, will be adding A1 minus of minus A2. So relative acceleration between 1 and 2 is A1 minus of minus A2. So it is 0.2 plus 0.4.
0.4 plus point. The answer is points. S is given, it is 100 meters. You are asked to find time. And it is a straight line motion along a straight. In the equation, S is equal to ut plus half at square. U is 0. Yeah, initially at rest. So S is equal to half a square. Answer is T is equal to, expecting answer from Agarshini. Equal to square root of 2 into S is 100 divided by A is 100. Yes, Agarshini. What could be the answer? Is there anyone who gets answer? — 18.3. Is there anyone who's also getting 18.3? Option B is right. Yes, dear, sure. Thus T is equal to 2 into root of 100 by 0.6 could be. Solve it here. How can you simply write? 1000 by, when I cancel 2 on 0.6, 100 by 0.3. 100 by 0.3 can be written as 1000 by 3.
1000 is 10 into root of 10 by 3. 10 by 3 நமக்கு என்ன root of 3.333 இருக்கும். இப்போ it is again less than 2. ஸோ உங்கள் ஆன்சர் வந்து less than 20 இருக்கிறது தான் பாசிபிள் ஆன்சர். பிட்வீன் 15 to 20. இப்போ 10 into இன்னும் நான் சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணணும்னா 10 into root 10 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? அப்ராக்சிமேட்லி 3 பாயிண்ட். root 3 எப்படி எழுதலாம்? 1.7. 32/17 ஓட அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் is again close to. This is okay, Shahana? Shall we move on to the next question? A particle of mass m with velocity u makes an elastic one-dimensional collision. Elastic one-dimensional collision நமக்கு என்னெல்லாம் கன்சர்வ் ஆயிருக்கணும்? இந்த quantity momentum and kinetic energy should be conserved with a stationary particle of mass m. They are in contact for a very short time. Their force of interaction increases from 0 to f naught linear. In time t by 2. So half the time la namakku linear enna irukku increase irukku and decreases linearly to 0 in further time t by 2. The magnitude of forces. Particle of mass moves with velocity v is an elastic collision, one dimensional head on collision with a stationary particle. இதோட u2 என்ன ஆயிடும்? நமக்கு 0 ஆயிடும். u1 தான் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? v. Now we are asked to find the. They are in contact for a very short time. How do we relate force and time? What is force into time? Know that force into time is change in momentum. We are asked to find f naught. Total time t எடுத்துக்கிட்டோம்னா initially நமக்கு momentum என்னவா இருக்கும்? ரெண்டோட டைரக்ஷனும் என்ன இருக்கு? சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் போது நம்ம யூஸ்வலா மொமெண்டம் எப்படி எழுதுவோம்? mv minus m. இனிஷியல் டைரக்ஷனும் ஃபைனல் டைரக்ஷனும் நமக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும்போது நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? ஒன் இன்க்ரீசஸ் அண்ட் another ஒன் டிக்ரீசஸ். சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் நமக்கு என்னவா இருக்கும்? ஜெனரல் எக்ஸ்பிரஷன். இங்க நம்ம f into t equal to mv. இனிஷியல் டைரக்ஷன் ஃபைனல் டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கு? ஆப்போசிட்டா இருக்கு இல்லையா? மொமெண்டம் என்ன எப்படி எழுதுவோம் நம்ம? m into final direction, m into u minus of initial எப்படி இருக்கு? ஃபைனலுக்கு ஆப்போசிட்டா minus mu. So it should be 2mu is equal to force நமக்கு என்ன represent பண்ணிருக்காங்க? f naught into t. So what should be f naught here? f naught is equal to 2mu by total time. நம்ம change in momentum தான் எடுத்திருக்கோம். அப்ப total time என்ன நமக்கு? Is clear? Shall we go to the next question? t by 2 again t by 2. Total time க்கு நம்ம total change in moment எடுத்து. இப்போ t by 2 இல்லாம செப்பரேட் டைம் லாக் இருக்கு அப்படின்னா again we will be calculating case 1, case 2 அதுக்கப்புறம்
Is everyone done? என்னடா இப்படி எப்பவுமே நமக்கு கொலிஷன்ல நம்ம வந்து ஐ மீன் இம்பல்ஸ் கேட்குறாங்க வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ் இன்டு டைம் இம்பல்ஸ் தான் நம்ம ஃபோர்ஸுக்கும் டைமுக்கும் நம்ம சேஞ்ச் இன் ஏரியா தான் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இங்கே கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் வச்சு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா திரும்ப அங்கே அதை கொண்டு வந்து எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஃபோர்ஸில் தான் ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம் கிவ் மீ யுவர் ஸ்டெப் நான் ஏன் அந்த ஆன்சர் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் இனிஷியல் mu மட்டும்தான் இருக்கும் ப்ளஸ் 0 ஃபைனல் ஏன் m plus m into read the question they are in contact for a very short time so collision அப்ப contact ரொம்ப கம்மியான டைம்க்கு தான் இருக்கும் their force of interaction increases contact அப்ப 0 to f0 ஒரு half time வந்து 0 to f0 இருக்கு then again வந்து என்ன ஆயிடுது 0க்கு வந்துருது அப்போ நமக்கு ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கு இங்க நமக்கு கம்பைண்டா மூவ் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா கம்பைண்டா மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா இது எலாஸ்டிக் கொலிஷனாவே guys is everyone done figures 1 2 3 and 4 depict variation of force with time the impulse is highest in the case of situations depicted you know that force into time maximum force acting on a particle for a short duration of time is the impulse j impulse j is also change in momentum that is pf minus pn நமக்கு force into timeக்கு தான் graph கொடுத்துருக்கோம் so area as need to find area under the graph எதுக்கு highest so 1 into 0.25 here it is 0.25 then half into 1 into 0.3 yeah 0.15 then half into 1 into 1 0.5 the impulse is highest in the case of situations depicted is option 1 and 2 are impulse is highest 3 and 4 right guys once you are done raise your hands or give reaction so if time is properly utilized you can solve as many questions as possible a shell of mass 200 gram is fired by a gun of mass 100 gram sorry 100 kilogram the muzzle speed of the shell is 80 meter per second then the recoil speed of the நம்ம கன்வர்ஷன் தேவையா இல்லையா ஆன்சர்ஸ் எதுல இருக்கு
சென்டிமீட்டர் per செகண்ட்ல இருக்கு. ஸோ எதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல. சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல. So it is based on the conservation of momentum. Yeah. Mass of a shell to V of a shell plus of a gun to V of a gun equal to 0. Then mg into vg equal to ms into s. That is my, as it is in the recoil nale namakku opposite direction. Yeah. We are asked to find recoil speed of the gun. So what should be vg? Is equal to minus ms by mg into vs. ms is 200 gram by 100 into 10 to the power 3. Just நான் அதையும் கிராமாவே எடுத்துக்கிட்டேன். Then 80 meter into centimeter 10 to the power minus 2 centimeter 10 to the power 2 centimeter 10 to the power 2 centimeter per second. Yeah, it's cancelled. The 10 to the power 3 இதையும் நம்ம cancel பண்ணலாம். Again 2 zeros cancel. 8 into 2 16 centimeter per second. So conversion ஞாபகம் இருக்கும். 1 meter is 100 centimeter. That is 10 to the power 2 centimeter. Centi வந்து 10 to the power minus 2. Yeah. Yes. Yes, Nida Fatima. Good da. Everyone done? Man weighing 80 kg is standing in a trolley weighing 320 kg. Trolley எடுத்துக்கலாம். Trolley மாதிரி of mass 320 and weighing 80 kg standing in a mass resting on a frictionless horizontal. The man starts walking on the trolley with a speed of, what is the speed of him? 1 meter per second. Then after 4 seconds, when t is equal to 4 seconds, his displacement relative to the ground will. First, system எதுல இருக்கு? Rest. He starts moving. System எந்த directionல move ஆகும்? அதே directionல move ஆகுமா? Opposite directionல? Initially, system is at rest. And standing on the trolley walks speed of 1 meter per second. The positive x-axis move ஆகுறாங்க. ஓ ட்ராலியோட மூவ்மெண்ட் வந்து சிஸ்டமோட மூவ்மெண்ட் அலாங் வித் ஹிம் இந்த டைரக்ஷன்ல towards x-axis away from the x-axis. Away from conservation of momentum இங்க அப்ளை பண்ணோம்னா away from the axis. கரெக்ட்டா? Initially rest 0. When he starts moving, அப்ப நமக்கு எப்படி எழுதுவோம்? Mass of a man moving with a velocity v of a man equal to அவன் அப்படி மூவ் ஆகும்போது சிஸ்டம் கம்பைண்டா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும் இல்லையா? This mass of a man, mass of a trolley plus mass of a man together with velocity of tm, trolley plus man. It is
80 into 1 equal to 320 plus 80 into this 400 equals. The answer is Vm is equal to 0.2 meter per second. Question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Then after 4 seconds, his displacement relative to the ground will. Okay, direction, opposite direction. VTM எடுத்துக்கிட்டோம்னா Tm plus Vt. கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறது என்ன? ஓகே, இந்த VTMமும் இந்த VTMமும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். கம்பைன்டு சிஸ்டம். The combined system. Trolley movement. Yeah. Because man is standing on the trolley. So, the man starts walking on the trolley with a speed of 1 meter per second. What should be that speed? நான் இங்க ஏன் ஆட் பண்ணிருக்கேன் Vm plus V? Because it is happening in the opposite direction. You are getting confused with this Vm. Trolley as a system. Yeah. As he moves, trolley moves in the opposite direction. So it is VTM is 1 equal to Vm plus 0.2. So what is Vm? 1 minus 0.2 is equal to 0.8. As V is equal to S by T, S is equal to V. So it is 0.8 into 4, 3.2 meter. V of man with respect to round தான் நமக்கு 0.8. First நமக்கு V of M. இந்த V of M இந்த V of M consider their difference, relative motion நம்ம இங்க எடுத்துருக்கோம். They are particularly asked about displacement relative to the ground will be. இல்லைன்னா நம்ம relative motion consider பண்ணிருக்க மாட்டோம். கரெக்டா? The difference clear? Everyone? A machine gun is mounted on a 2000 kg car on a horizontal frictionless surface. At some instant, the gun fires bullets of mass 10 gram with a velocity of 500 meter per second with respect to the car. The number of bullets fired per second is N by T is 10.
the average thrust on the system. Some instant the gun fires bullets of mass 10 gram. எவ்வளோ number of bullets இருக்கு? 10. 10 per second. What do we consider here? F is equal to dp by dt எடுத்துக்கிட்டோம். v into dm by dt. நமக்கு number of bullets இருக்கிறதுனால n into dm by dt. Yes. What could be the answer, as it is a easy question? Option Madhu or Agarshini, may get the answer. Know the answer, please. Newton. You guys want me to solve? Yes, it is 50 Newton. Good. 500 into 10 gram இருக்கு இல்லையா, அப்ப 10 into 10 to the power minus 3 mask by per second கொடுத்துட்டாங்க. And bullets also 10 bullets per second. The answer will be 3. Okay. A block of metal weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at a rate of 1 kilogram per second. So நமக்கு dm by dt என்ன கொடுத்துட்டாங்க? 1 kilogram per second at a speed of 5 meter per second. The initial acceleration of the block will. That F is equal to V into dm by dt and m into a தானா? Equal to V into dm by dt. May I get the answer? .5 meter per second square is
Everyone getting 2.5 meter per second square? Yes, dears, it is 2.5 meter per second square. So 2 into A is equal to 1 into 5. A could be 2.5 meter per second square. Which of the following sets of concurrent forces may be in equilibrium? Concurrent forces na enna? May be in equilibrium, correct? Equilibrium condition ku namakku satisfy agalam. What are concurrent forces? Come on. Perpendicular to each other. F1 plus F2 plus F3 equal to 0 னு எடுத்துப்போமா? So maybe in equilibrium. இது வந்து equilibriumக்கு நம்ம இந்த F1 F2 F3 எடுத்துக்கலாம். Yes, try them out. So exactly இல்லனாலும் nearly இல்லையா? அதனால தான் क्वेश्चनல கிளியரா நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Maybe in equilibrium. Check, check. A check பண்ணலாம். இது obviously not the answer. 15 can never be. B, C can never be. So check for A and D then. Any answers? Madhu, Agashini, Ida Fatima, Kin, Nitya, Dia. Yes, DS. Course D. So இப்போ 3 க்கு 5 க்கு ரிசல்டன்ட் கால்குலேட் பண்ணா என்ன? 3 க்கு 5 க்கு ரிசல்டன்ட் 4. 4 மேலே நமக்கு அதே 3 5 தான். இங்க 9 நியூட்டன் இருக்கு. 6 4 ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாமா இல்ல 9 4 ஈக்குவேட் 6 நியர்லி. இப்போ ஈக்குலிபிரியம்க்கு இன்னொரு ஷார்ட்கட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சம் எடுத்துக்கோங்க, டிஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. வாட் இஸ் த சம் பிட்வீன் देम? 5 க்கும் 3 க்கும் 8. டிஃபரன்ஸ் தேர்ட் ரிசல்டன்ட் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? ரிசல்டன்ட் அதை வச்சு நம்ம கெஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு பிட்வீன்ல இருக்க வேல்யூ தான் நமக்கு ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷன். அதுக்கு இன் பிட்வீன்ல இருக்கிறது என்ன நமக்கு? 6. Yeah, good. The mass of a lift is 500 kg. When it ascends with an acceleration of 2 meter per second square, the tension in the cable will be. So when it is accelerating upwards, tension நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? T minus mg is equal to ma. T is equal to m into d plus a when it goes to the other side. So m is 500.
into G is 10 plus A is, so it is 500 into 12. So it is 6000 Newton. Yeah. Force on a rocket having exhaust velocity of 300 meter per second is 210 Newton. That is V is equal to 300 meter per second and F is equal to 210 Newton. The rate of combustion of the fuel is nothing but dm by dt. We know that F is equal to V into dm by dt. What should be dm by dt? Is F by V. F by V is 0.7. Yes. 210 by 300. Option Madhu. Option A. Yeah, 0.7. A mass of 1 kg. Everyone done? Yes. Mass of 1 kg is suspended by a thread. It is lifted with an acceleration A as 4.9, lowered with an acceleration again A as 4.9. The ratio of the tensions is. So, அப்போ first caseல T up நம்ம என்ன எழுதுவோம்? M into G plus A. And T down நம்ம என்ன எழுதுவோம்? M into G minus A. And M gets cancelled. G plus A. 9.8 plus 4.9 divided by 9.8 minus 4.9. The option is 3:1. 5000 kg rocket is set for vertical firing. Exhaust speed is 800 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be. Okay, நமக்கு என்ன calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க? dm by dt. இங்க m மட்டும் எடுத்துப்போமா இல்ல m into a plus g எடுத்துப்போம்? a plus g அதான் நம்ம மிஸ் பண்றது உண்டு. Here to give an initial upward acceleration கொடுத்திருக்காங்க. m into a plus g is equal to v into dm by dt. It is 5000 into g is considered to be taken as 10. 10 plus 20 divided by v is 800. T into 30 by 80. Right? 187.5. Is there anyone who also gets 187.5?
person with a spring balance, the body hanging from it, goes up and down in an aeroplane. Then the reading of the weight of the body as indicated by the spring balance will. It goes up and down. Increase ஆயிட்டே இருக்குமா, decrease ஆயிட்டே இருக்குமா, first increase ஆயிட்டு decrease ஆகுமா, இல்ல remains constant? Like, yeah, the spring balance எடா ஏன் equal to minus kx. மேல போகும்போது என்ன ஆகும்? கீழே வரும்போது மைனஸ். அப்போ இந்த சேஞ்ச் நடந்துட்டே இருக்குமா? இட் ஷுட் பி ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும், தென் டிக்ரீஸ். ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், மேலே போகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, கீழே வரும்போது டிக்ரீஸ் ஆகும். ஜி பிளஸ் ஏ ஜி மைனஸ் அப்பேரண்ட் சேஞ்ச். Next question. A force vector applied on a mass is represented as F is equal to 6 I cap minus 8 J cap plus 10 K cap. You know that F is equal to mass into acceleration. அது ரெண்டுமே நமக்கு vector quantity. To find F vector, magnitude வேணும்னா what do we do? Magnitude of F vector is equal to square root of fx square plus fy square plus fz square. Then square root of square plus 8 square plus 10 square. 6 square plus 8 square 100. 100 plus 100 200. So it is 10. A is equal to, you are asked to find m இல்லையா, m is equal to f by a. So 10 root 2 divided by 1 is 10 root 2 kilo. Okay. Everyone done? Part of mass m tied by one end of a massless rope of length 10 meter. Part of mass m tied by one end of a massless rope of length 10 meters. The other end of the rope is in the hands of a man of mass. Yeah. ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் என்ன, m தான். Separated by a massless spring of length 10 meter. The entire system is on a smooth horizontal surface. The man is at x is equal to 0 and the cot is at x is equal to 10 meter. Opposite ஆவே எடுத்துருந்துருக்கு. Yeah, first man and then cot. The man pulls the cord by the rope. The man and the cord will meet at the point. Okay.
That is exactly massless rope. ஒரு end hand. அது ரெண்டு தானே கொடுத்திருக்காங்க. One end of a massless rope. The rope is massless. Yes. Good. I got answer from our online of our online equal mass எங்க கரெக்டா மீட் பண்ணுவாங்க? வித் மீடியன் மிடில் தான் மீட் பண்ணுவாங்க. x is equal to 0 and x is equal to 10 அப்படிங்கும்போது x is equal to 5 மீட்டர்ல தான் மீட் பண்ணுவாங்க. Yes, good. The average force necessary to stop a bullet of mass 20 gram moving with a speed of 250 meter per second as it penetrates into a wood for a distance of 12 centimeter is. It has to find force. ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ எப்படி ஞாபகம் வச்சிருப்போமோ அதே மாதிரியே ஃபோர்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் கேஸா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம டைரக்டா ஞாபகம் வச்சிருக்கோம். M is given, E is given and S is given. F ஓட ஃபார்முலா நமக்கு என்ன தெரியும்? M into A. So how to replace A with V and S? From the equation of as it is happening in a straight line. Square minus U square is equal to A. So அப்ப நமக்கு to replace V square by 2S. F is also mv square by 2s when v and s are related in your question. இதையும் நம்ம ஃபார்முலாவே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ரிலேஷன் ரேஷியோ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இதே ரிலேஷனை தான் நம்ம எந்த கான்செப்டுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம்? ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ். s is equal to mv square by 2f. அதான் ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸோட எக்ஸ்பிரஷன். நீங்க கிளியரா டு ஸ்டாப் அ புல்லட் கேட்டிருக்காங்க. Another hint. The answer could be expecting answer from Madhu or Kin. Answer? Four point two or 5.2. I'm getting 5.2 from Madhu. Need to try it out. 20 into 10 to the power minus 3 into 250 into 250 by 2 into 12 into 10 to the power minus. Yeah. And 625 into 10 to the power 2 by 12.
So option should be DDS. Yes, 5.2 should be 5.2. ஏன்னா உங்களுக்கு 5 into 12 என்ன கிடைக்கும்? 60யா? 25 by 12 எடுக்கிறோம். அப்ப it is above 5 தான் ஆன்சர். இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு அப்ராக்சிமேட் 0 ஆர் 5 ஓட க்ளோசஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு ஆப்ஷன் எங்க இல்ல 5.2லயே ஒரு 3 வேல்யூஸோ 2 வேல்யூஸோ இல்ல யா 0.2 3.2 4.2 5.2 இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம க்ளோசஸ்ட் 0 ஆர் 5 வேல்யூ எடுத்து டிவைட் ஆர் மல்டிப்ளை பண்ணி கெஸ் பண்ணிடலாம். டைம் வந்து அந்த இடத்துல நம்ம சிம்பிள் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷனுக்கும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும். Can apply only when the distance வந்து I mean options வந்து distant values இருந்தா மட்டும் apply பண்ணலாம். 5லயே 2 3 values இருந்தா you will have to be careful. Rope of lift breaks suddenly. The tension exerted by the surface of lift is. சடனா பிரேக் ஆச்சுன்னா ஃப்ரீ ஃபால் மாதிரியா அந்த இடத்துல ஆக்சலரேஷன் என்னவா இருக்கும் ஜியா இருக்குமா அப்ப t is equal to m into g minus a. It is m into g minus g. Yeah. The lift accelerated downward with an acceleration a. A man in the lift throws a ball upward with an acceleration a naught. And question clear என்ன கொடுத்துட்டாங்க a is greater than a naught. Then acceleration of a ball observed by observer on the earth is. நான் தான் இங்க இருந்து அப்சர்வ் பண்றேன் a தான் greater a naught விட. எனக்கு acceleration a plus a naught upward தெரியுமா a minus a naught upward இருக்குமா a plus a naught downward தெரியுமா a minus a naught downward தெரியுமா expecting answer from Dia or Agarshini or Shahana. Yeah, Agarshini, Shahana. Here நீங்க தான் அப்சர்வ் பண்றீங்கன்னு பாத்துக்கோங்க லெஃப்ட் ஓபன் லெஃப்டா இருக்கு accelerate ஆகுது downwards it is accelerating downwards a minus a naught downwards is a minus a naught downwards. Why not a minus a naught upward? upward and கேட்கக்கூடாது downward upward. Guys, downward upward Nida, Fatima, Kin.
No doubt, it is downward. Next one, the lift is moving down with acceleration A. A man in the lift drops a ball inside the lift. The acceleration of now it is inside the lift. The acceleration of the ball as observed by the man in the lift and a man standing stationary on the ground or respectively. The lift is moving down with an acceleration A. அப்ப நமக்கு என்ன தெரியும்? G dash is G minus A ன்னு தெரியும். A man in the lift drops a ball inside the lift. Yeah. The acceleration of the ball as observed by the man in the lift and a man standing stationary on the ground or respective. Option? So here it is option Kin and Madhu. நான் இங்க இருந்து லிஃப்ட் பாக்குறேன். இட்ஸ் ஹேப்பனிங். அப்ப எனக்கு என்ன தெரியும்? என்னடா? யோசிங்க. ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா சொல்றீங்க. நான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் கன்ஃபியூஸ் ஆறீங்க. அகைன் யூ கைஸ் ஆர் கமிங் டு தி சேம் ஆன்சர். ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணல. நமக்கு டைம் நிறைய क्वेश्चन சால்வ் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் நான் நிறைய கன்ஃபியூஸ். எஸ் டியர். ஆன்லைன்ல ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க. நமக்கு ஆஃப்லைன்ல தான். சி தான். they know that lift acceleration. நமக்கு எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு லிஃப்ட் ஃப்ரீ ஃபால் ஆகுற மாதிரி தான். ஒரு சம்ல கிளியரா நமக்கு கிவன்ல என்ன கொடுத்துட்டாங்க? A is greater than A naught. The condition is obvious. கரெக்டா? லிஃப்ட்டை விட லிஃப்டோட ஆக்சலரேஷனை விட அது கம்மியா தான் இருக்கு அப்படிங்கறத நமக்கு ஆப்வியஸா கொடுத்துருக்கு. கொடுக்கலன்னா நம்மளே யோசிக்க மாட்டோம்ல. மேல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரைஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கீழே டிராப் பண்ணும்போது அதே வெலாசிட்டி தான் நம்ம எடுத்துக்கோம். A monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope. Just consider it as a monkey. The rope will not break when a mass of 25 kg is suspended from it. அப்ப அங்க பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸ் என்ன நமக்கு? mg 25 into g 250 Newton தான் பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸ். இல்லையா? But will break if the mass exceeds 25 kg. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up the rope? நம்ம என்ன எடுத்துப்போம்? Fb equal to m mass of the monkey into g plus a. So it is 250 equal to 20 into 10 plus a.
So it is 250 minus 200 equal to 20A, which implies P equal to 20A and A is equal to 2.5 meter per second square. So it is option I ma'am. Here, if in a stationary lift, a man is standing with a bucket full of water, having a hole at its bottom. The rate of flow of water through this hole is or not. The lift starts to move up and down with the same acceleration. Then the rates of flow of water are RU and RD. RU down is RD. The rate of flow of water is R naught. Okay. Then option C. Is it option C? Okay. கீழே வரும்போது G plus சேவா மேலே போகும்போது in a stationary lift, a man is standing with a bucket full of water, having a hole at the bottom. Second option. So initially lift எவ்வளவு இருக்கு ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கு and it's has hole at the bottom. So it start moving upward and downward எப்படி change ஆகும் அப்ப நமக்கு apparent change in acceleration due to gravity, that is acceleration என்ன தெரியும், it is maximum when it is going upwards, it is minimum when it is downwards. But definitely the rate of flow எடுத்துக்கிட்டோம்னா upல தான் maximum இருக்கும் and minimum when it is accelerating downwards. Yes, yes. We can provide the chapter wise PYQs. Then a rocket with a lift of mass 3.5 into 10 to the power 4 kg blasted upwards with an initial acceleration of 10 meter per second square. Then the initial thrust of the blasters.
F is equal to G plus A. அவ்வளவுதான். It is F is equal to M into G plus A. Option C. So as F is equal to M into G plus A. Is it option C? Guys, in Augustini, Madhu, 3.5 into 10 to the power 4 into 10 plus 10. So it is 20 into 3.5 into 10 to the power 4. So it is 7 into 10 to the power 5. Yes. The spring balance is attached to the ceiling of a lift. A man hangs his bag on the spring and the spring reads 49. Then when the lift is stationary, the lift moves downward with an acceleration of 5. The reading of the spring balance will be. So what is not given here? Bag. First, force வச்சு calculate பண்ணோம் இல்லையா? As it reads 49 Newton, 49 is equal to M into a man hangs his bag on the spring and the spring reads 49 Newton when the lift is stationary. அப்ப இங்க என்ன இருக்கும்? So it is 4.9 in case number 10 M into 9.8 in case substitute பண்றீங்கன்னா இங்க என்ன கிடைக்கும்? 1/2. அடுத்து F is equal to M into G minus A. So it is M into G as 10 எடுத்து மேல 9.8 னா இங்கேயும் 9.8. 9.8 மைனஸ் இல்ல மேம் எனக்கு நான் 10 எடுத்துக்கிறேன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அங்க 4.9 கிடைக்கும். You are considering 10 for our simplification. 10 எடுத்துக்கிறோம்னா here it should be M as 4.9. This 10 minus 5. 0.9 into 5 is so it is 24 Newton. 10 எடுத்துக்கிட்டது. Yeah. Is everyone completed? Yes. A string of negligible mass going over a clamped pulley of mass M supports a block of mass capital M as shown in the figure. The force on the pulley by the clamper. Here we need to resolve F into components. Yeah. String of negligible mass. இங்க இருக்க டென்ஷன் நமக்கு என்னவா இருக்கும்? Here as we have pulley இல்லையா? We have tension
T as mg if it is stationary. Over a clamped pulley of mass m supports a block of mass capital M. So, அப்ப இதுக்கும் mass இருக்கிறதுனால this should be mg. Here it is capital mg. The force on the pulley by the clamp is force on the pulley by the clamp is the direction. Yeah. Now try to find the resultant force. How do we find the resultant force? F resultant. F resultant is equal to square root of t square plus m into d the whole square. What is t? T is also capital mg. So it is square root of m square g square plus நமக்கு ஆப்ஷன்ல m plus m இருக்கு இல்லையா m plus m square into square. As we have g square which is common, g into square root of m square plus m into whole square. So our answer should be option D. Yes. Is everyone done? A plumb line is suspended from a ceiling of car moving with horizontal acceleration A. What will be the angle of inclination with the vertical? கேக்குறாங்களா? The downward acceleration நமக்கு என்னவா இருக்கும்? G இருக்கும். A plumb line is suspended from a ceiling of a car moving with horizontal acceleration A. அதோட downward acceleration G இருக்கும். Here to find the angle of inclination, tan theta equal to A by G. So what should be the angle of inclination? Theta equal to tan inverse of A by G. இதே மாதிரி நமக்கு சிம்பிள் பெண்டுலம்ல ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் அங்க கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஹவு டு வி ஃபைண்ட் ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் தட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் பிளஸ் g ஸ்கொயர்னு கால்குலேட் yes. Shall we move on to the next question? Two masses of 4 kg and 5 kg are connected by a string passing through a frictionless pulley and are kept on a frictionless table as shown in the figure. The acceleration of 5 kg mass. As it is 4 and 5, the direction of acceleration will be downward. My equation I really simplify panona. What do we do? Tension T. So it is here it is T equal to 4A. Here it is accelerating downwards. 5G minus T is equal to 5A. Equation 1 and equation. இல்ல மேம் நான் ஷார்ட்கட் வந்து ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் இப்போ புள்ளியில வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கு ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இட் இஸ் வெர்டிகலி சஸ்பெண்ட் இந்த கேஸ்ல ஆக்சலரேஷன் இஃப் m இதை m2 னு எடுத்துக்கிறோம்
Consider this to be M2 and this to be M1. M2 is greater than M1. M2 is greater than M1. Then acceleration of M2 could be M2G by M1 plus M. Yeah, the answer is M2 is 5. 5 into G by 5 plus 4, 9. So 50 by 9. பார்த்தோன்னே நம்ம ஆன்சர் சொல்லிடலாம் இல்லையா 5.44 meter per second square. Everyone completed? Three blocks of masses 2 kg, 3 kg and 5 kg are connected to each other with light string and are placed on a frictionless surface as shown in the figure. The system is pulled by a force of 10 Newton. Then tension in the string T1 is kg, 2, 3 and 5. Equations is shortcut. The equations எழுதுறோம்னா for a block of mass 2 kg க்கு 10 minus T1 is equal to 2a. For a block of mass 3 kg, it is T1 minus T2 is equal to a. For a block of mass T2 is equal to 5a. We are asked to find T1. T1 மட்டும் calculate பண்ணனும்னா force எப்பவுமே ஷார்ட்கட்டா எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது force எந்த டைரக்ஷன்ல அப்ளை பண்ணிருக்கோம் 2 க்கு அப்ளை பண்ணிருக்கோம் T1 க்கு வந்து அதுக்கு பியாண்ட்ல இருக்க மாஸ் என்ன sum of the masses என்ன 3 plus 5. So it is beyond 3 plus 5 into a. It is 8a. What is the acceleration? A is எல்லா horizontal systemலயும் acceleration என்ன force by total mass. Force வந்து 10. Total mass நமக்கு 10 தான். 5 plus 3 plus 2. So acceleration is 1. So T1 is 8 Newton. அப்ப T2 என்ன நமக்கு இங்க? What should be T2? T2 is 5 Newton. Force இங்க அப்ளை பண்றோம் எப்பவுமே the direction of application of external forces taken as positive அதுக்கு opposite directionல நமக்கு act ஆகுற forces so in between string வந்து நமக்கு தான் tension இந்த பாயிண்ட்ல வந்து what is tension tension is an exerted force against pull so in betweenல வந்து 2 and 3 betweenல இருக்க string ரெண்டு சைடுமே pulling இருக்குமா ரெண்டு பாயிண்ட்ல இருந்துமே என்ன ஆகும் tension வந்து வெளியே exert ஆகும் ஒரே ஸ்ட்ரிங்ல டென்ஷன் சேமா தான் இருக்கும் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்குக்கு நம்ம இந்த டைரக்ஷனும் செகண்ட் பிளாக்குக்கு இந்த டைரக்ஷனும் எடுத்துக்கணும் இப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் அப்படிங்கும்போது 10 மைனஸ் T1 இஸ் ஈக்குவல் டு 2a செகண்ட் பிளாக் எடுத்துக்கும் போது T1 மைனஸ் எதெல்லாம் டைரக்ஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் பாசிட்டிவ் okay so it is 8 Newton. The arrangement shown in the figure, the ends P and Q of a unstretchable string move downwards with uniform speed.
U. Pulleys A and B are fixed. Mass M moves upwards with a speed of. எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுவோம்? இது எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம். டிஓ ஆர்ஓ ஒய்ஓ எல்ஓ எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அஸ் இட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் லென்த் எல் நம்ம எல்னு எடுத்துக்கலாம். நம்ம இங்க தியரம் அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன எழுதலாம்? எக்ஸ் ஸ்கொயர் plus y square is equal to L square. When we differentiate it, நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2x into dx by dt plus 2y into dy by dt equal to 2L into dl by dt. நமக்கு இங்க எது கான்ஸ்டன்ட்? எந்த ஸ்பீட் 0 ஆயிடும்? எல்லாமே ஸ்பீடு தான் இல்லையா? எது 0 ஆயிடும்? கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்குமா? Because it is pulleys A and B are fixed. இப்போ இது 0 ஆயிடுச்சு அப்படின்னா how do we write? 2y into dy by dt தான் நம்ம கேட்டிருக்காங்களா? mass m moves upward with vy ன்னு எழுதி equal to 2l into dl by dt. L by dt. 2 cancel ஆயிடுமா? dl by dt நமக்கு இந்த ஸ்பீட் இல்லையா? அதுதான் நமக்கு என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க? in represent பண்ணிருக்காங்க. whereas இங்க it is it is L இது L னா இங்க எப்படி எழுதலாம்? cos theta is equal to y by L. L by y என்ன ஆயிடும்? ஆஹாண்டா இங்க v மறந்துருங்க. this should be u. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? it is with u. So it should be dy is equal to u by cos theta. Yeah, this u by cos theta. மாதிரி சம் நமக்கு டைரக்டா வந்தது. நமக்கு இங்க ஸ்பீடு கேட்டிருக்காங்க. டென்ஷன் கேட்டாங்கன்னா நம்ம டீயை மட்டும் எடுத்து ரிசால்வ் பண்ணா போதும். மாதிரி சம்ஸும் இருக்கு இதே மாதிரி ஸ்பீடு கேட்கும் போது நமக்கு இப்படிதான் சால்வ். Everyone done? Guys, is everyone done?
A body of mass 2 kg has an initial speed of 5 meter per second. A force act on it for some time in the direction of motion. The force time graph is shown in figure. The final speed of the body is. ஃபோர்ஸ்க்கும் டைமுக்கும் கொடுத்து நமக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க ஃபைனல் ஸ்பீட். இப்போ எஃப் இன்டு டி கிராஃப் எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் எம்வி மைனஸ் கரெக்டா. ஸோ எஃப் இன்டு டி பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ. ஃபைனல் ஸ்பீட் தான் கேட்குறாங்க, யூ கொடுத்துட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப்க்கு நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் ஏரியா கால்குலேட். எஸ் மேக் இட் ஃபாஸ்ட். So 1, 2, 3 and 4 எடுத்து 1 ஓட ஏரியா என்னவா இருக்கும் half into 2.5 into 2. Okay, good. 4 into 2. 4 into 2. So it is 4. Here it is 4. Then for the second graph it is 4 minus 2, 2. 2 into 4, it is 8. For the third graph, half into 2.5. Rectangle plus triangle எடுத்து போடு. To 1. Again 2 into 2.5 is 5. Plus here it is 1.25 into 6.5. And 1.25 into 6.5 is 1.62. total சொல்லுங்க. You add பண்ணி சொல்லுங்க. இதோட ஏரியா என்ன half into 4 minus 2.5 என்ன 1.5 இங்கடா இந்த ட்ரையாங்கிள் this case இந்த ட்ரையாங்கிள் plus ரெக்டாங்கிளா தான எடுக்கறீங்க. இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு half into base into height. base என்ன நமக்கு 0.5. So half into 5 into 1.5. So half into 0.5 1 by 2. 1 by 2 into 1 by 2 1 by 4. 1 by 4 into 1.5 நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 0.375. Good. So it is 3 by 2. So it is 3 by 8. Correct? 3 by 8 plus here it is 0.5 into 2.5. 0.5 into 2.5. So it is 1.25. So 1.25 plus 3 by 8. 1.625 வருதா? This is 1.625. Guess.
இவ்வளோ ஸ்மால் வேல்யூ என்னடா 6.5 இந்த ட்ரபீசியமா triangle plus rectangle trapezium half into sum of its opposite sides into height. Sum of opposite sides வந்து இங்க நமக்கு 2.5 இங்க நமக்கு 4 4 plus 2.5 என்ன 6.5 so half into 6.5 into height என்ன நமக்கு ஓ நான் 2.5 போட்டேன் this is 0.5 oh, good so அப்ப நமக்கு 0.5 னா it is 6.5 by 4 so it is 6.5 by 4 na 0.5 by 4 na 13 by 8 yes it should be 13 by 8 உங்களுக்கு மேலே அதே கிடைக்கும் 3 by 8 plus 1.25 1.625 கிடைச்சதா 1.625 உங்களுக்கு half into sum of opposite sides into height trapezium height together it is 4 plus 8 plus 1.625 plus 5 divided by masses 2 equal to V minus U. 8 plus 4, 12. 12 plus 5, 17. 18.625 by 2. 18.625 by 2 minus, sorry, plus 5 is equal to V. 18.625 by 2 plus 5 is equal to V. 14.25. You're done with 31 questions. Okay. We'll discuss the remaining in the next class. So, நாளைக்கு வந்து work, energy, power, collision பார்க்கலாம். Concepts revise பண்ணிட்டு வாங்க. We'll solve as many questions as possible. Okay. எதுவும் நம்ம மிஸ் பண்ணல இந்த எதுவும் ஆன்சர் மிஸ் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணனும்னா இன்னும் நிறைய இருக்கு ஃபிக்ஷன்லாம் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் கொடுத்தாச்சு இல்லடா hope nothing is left answer individual chapterல வந்து மிஸ் ஆகுற questions or concepts எல்லாம் நம்ம again chapter cumulative-ஆவோ இல்ல face test-ஆவோ revision பண்ணும்போது we will discuss again and again. No worries about it. Yes, dear. Give your best today. Try to attend minimum of 30 questions. Okay.